Greetings, families. Welcome back. I hope you are well. Thank you so much for clicking on this video. This video is about Burkina Faso and Russia. Finally, Russia is coming to build this nuclear plant that we have been hearing about for the past 2 years. So, yeah, they have finally signed an agreement, and Burkina Faso is saying that this will bring a lot of benefit to the country. I mean, light off and so on. It will stop, hopefully. They will use it for medicine, industrialization, agriculture, a lot of things. This plant, nuclear plant, will help a lot in Burkina Faso. So they are happy. This is good news. I think every country should have nuclear power, especially in Africa. We should, like, that's the way to go. But many at times, other African countries are not allowed to have nuclear power. But if you break free, you will be able to have it, whether they like it or not. So finally, after 2 years, this project is going to start right now as we speak. They are expecting to finish it 2007. So they're going to do it very, very quick for everything to start working. Great news. It will bring a lot of jobs to the country as well. Yeah, so that's the good news I want to share with you. Please, let's listen to it and I'll be back. Thank you so much for your time. La mise en place d'une centrale nucléaire au Burkina, le ministre de l'Énergie Yacouba Zabré Gouba a signé le 5 juin 2024 en Russie 3 mémorandums d'entente avec l'Agence Russie de l'énergie atomique, Rosatom. Conformément aux exigences de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ces accords de coopération russo-burkinabé visent l'évaluation et le développement des infrastructures nucléaires, ainsi que la formation d'une opinion publique positive concernant l'énergie nucléaire. Dans la mise en œuvre d'une des volontés du chef de l'État, à savoir résoudre de façon structurelle cette question du déficit énergétique et profiter côté énergie, mais également d'exploiter tout ce qui est potentialité qu'elle va offrir en termes d'accompagnement de la médecine, en termes d'accompagnement de l'agriculture et en termes d'accompagnement de l'industrie dans sa globalité. Avec un taux d'accès. Yes, that was the Minister of Energy in Burkina Faso speaking, that it will bring a lot of benefit to the country, which is true. So they are all happy for the work to start. And 3 years' time, hopefully, they will get what they want. Thanks be to God. I mean, this is what they are annoyed about. They say Russia and China, when Africa wants something, it's like Amazon, they do it quick. So yes, it will be done. Thank you so much. This is just a quick news, good news as well, that I want to share with you. Work will begin soon and they will have their energy. Russia has finally taken over the Sahel. There's nothing they can do about it. Whether they like it or not, it is gone. Burkina est l'un des pays les plus faiblement électrifiés en Afrique de l'Ouest. Pour garantir l'accès universel à l'horizon 2030 à l'énergie et booster le développement de ce pays, où le taux d'accès à l'électricité en milieu urbain était de 67,4% contre 5,3% en milieu rural en 2020, les autorités ambitionnent la construction d'une centrale nucléaire. Cela nécessite qu'on puisse travailler assez rapidement, qu'on puisse avoir une masse critique, mais également que les techniciens puissent procéder très rapidement aux études nécessaires au lieu d'installation de la centrale pour pouvoir y arriver très rapidement. Le gouvernement du Burkina Faso s'est fixé comme objectif à l'horizon 2027 d'atteindre au moins un taux d'accès à l'électricité au plan national de 60%, 90% en milieu urbain et 30% au moins en milieu rural, et la construction d'une centrale nucléaire d'au moins 1 gigawatt. Out of hand. The rest must pack their things and go because they will be uncomfortable once everything is set over there. Anyway, I will leave you here. My returning subscribers, my new subscribers, and those who are passing by, thank you for your time. I appreciate you. God bless you. Have a wonderful day. Thank you. Till next time, I will see you again very soon. Bye.